Le train siffle encore dans le lointain, mais personne n'y remarque que le compartiment numéro 6 était vide. Verrou dans l'intérieur. Bienvenue, cher auditeur. Si soir, vous êtes invite et fermer les yeux. Et ralentir le rythme. Aidez-vous laser bercer par une histoire douce, de mystère, de logique, et de charme serein. Avant de plonger dans cet inquiet vintage au cœur de Melbourne, je vous pose une question. Quelle est votre histoire policière préférée? Pour vous détendre? Partagez-la dans les commentaires. Votre recommandation pourrait être le prochain voyage paisible de quelqu'un. Dans ces récits, vous n'y trouverez ni violence brute, ni frissons insoutenables. Ici, le mystère est feutre, la déduction est élégante, et le danger n'est jamais plus qu'une ombre discrète glissant entre deux tasses de fumant. Hercule Poirot, toujours impeccable, vous guidera à travers un puzzle finement ciselé, entouré de personnages mystérieux, de décors anciens, d'indices et peines murmures. Laissez-vous envelopper par le tic-tac récurrent des horloges. Le crépitement d'une pluie douce sur les vitres, et le tintement lointain d'une cloche d'église dans l'aube brumeuse. Ces sons, tout comme les descriptions minutieuses de gestes du quotidien, reformer unbouten de manquette, servent en the jasmine, vous ancrant dans un univers stable, doux, profondément apaisant. Si livre audio est une invitation. Choisissez une histoire si soir, et consacrez-lui un moment de calme. Laissez-la vous porter jusqu'au sommeil, sans effort, sans tension et surtout, vous n'y devinerez jamais si, Hugh Miss Langford, est les derrière le miroir du vestibule. Mais que vous le découvrez bientôt. D'ici là, pensez-vous. Abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes douces. Peut-être un soir, un voyage à bord du train diminué vers Vienne? Ou une promenade silencieuse dans un vieux manoir et casses couverts de brume? Dormez paisiblement, détective en herbe. Le mystère pas attendre l'aube. Asterisk le ciel de Melbourne était d'une gris délicate. Comme un drap de soie, taillé sur la ville. Encore endormi. Un pluie fine tombait sans hate, tapotant les paves avec une constance presque musicale. Il était 8 heures du matin, lorsque le paquebot, le toile du sod, accosta lentement aux portes, enveloppé d'un léger brouillard. Sur la passerelle, un homme se tenait droit malgré l'humidité, vêtu d'un costume de laine impeccablement repoussé. S moustache était si soigneusement taillée qu'elle semblait défier la météo elle-même. Il s'agissait, bien sûr, Hercule Poirot, fraîchement arrivé d'Europe pour une affaire discrète mais intrigante, confiée par un vieil ami de Londres. Il n'y avait pas foulé sur le quai. Quelques dockers, un porteur endormi, un chien qui aboyait contre un parapluie trop grand, et une silhouette fine, haberdie sous un parapluie noir, attendait avec une certaine nervosité. Miss Constance Langford, bibliothécaire et héritière d'une vieille famille de la région, portait des gants en dentelle malgré l'humidité. Le manoir Langford se tenait à l'écart de la ville, au bas d'une allée bordée de jacarandas. Dans les fleurs mauves j'enchaîne le sol comme un tapis de velours fin. L'air était humide, empreint de terre mouillée et de bois anciens. Le silence, épais comme une couverture, semblait vouloir dissimuler quelque chose. Le vestibule était vaste, mais sombre. Des lourdes tentures vert fonce, couvrant les murs, et un lustre de cristal immobile semblait suspendu dans le tongue. Miss Langford retira ses gants avec lenteur, les dépassant dans une coupe en cuivre sur une commode près de l'entrée. Poirot marqua lentement sur les parquets sire. Ses pas à peine audibles. Son regard s'arrêta, presque immédiatement sur le grand miroir encadré de bois sculptés
accroche au mur et droit de l'escalier. Le verre semblait ancien, légèrement piqué, comme si le temps y avait laissé propre poussi ridat. Il approcha sans rien dire, effleurant le cadre du bout des doigts. Cessus scrutient chaque détail. La moulure du bois, la poussière sur le rebord, une discrète irrégularité la base du miroir. Il tapoda doucement. Un son cru répondit. Il y a un espace vide derrière ces panneaux, murmura-t-il. Le miroir n'est pas comme iroir dot. Miss Langford ouvrit la bouche. Calme. Pour parler, mais reste mute. Poirot tira un petit outl de ses poches. Une lame fine, presque invisible, et, avec une précision chirurgicale, il glissa la pointe entre le miroir et le mur. Un clic discret se fit entendre. Le panneau pivota légèrement. Derrière, dans une cavite sombre, reposait une botte en bois noir. Elle était fermée par une serrure ancienne, sans trace de call. Mais pose just vang, comme par précaution, se trouvait un papier pliant doux, jauni par le temps. Poirot le prit avec so indot, il l'ouvrit sans précipitation. Les lettres écrites à la main dans une encre bleutie, formant une soule. Phrase, celui qui me lira saura, au regarder. Mais ne saura jamais ce qu'il cherche. Un frisson parcourait la pièce, comme si le manoir lui-même venait de retenir son souffle. Et Poirot, calmement, remit la note dans ses poches intérieures, les yeux fixés sur l'obscurité derrière le miroir. Le mystère venait de commencer. Asterisk la botte en bois noir fut déposée avec délicatesse sur la table du petit salon. Le feu crépitait doucement dans l'odeur, projetant des reflets d'or sur les murs couverts de portraits feints. Miss Langford s'était assise dans un fauteuil capitan, ses mains serrées sur ses genoux, comme si l'objet enfermait bien plus que simple souvenir. Poirot, méthodique, observa la botte sous tous ses angles. Les bois étaient lisses, vernis sans aucune inscription. La serrure était ancienne, enfernorchi, mais sans trace d'effraction. Aucun mécanisme visible, aucun double fond. Just une botte, close, et un silence épais, apaisé au ardot. Il ferma les yeux un instant, comme pour écouter quelque chose que les autres n'y pouvaient entendre. Puis il sortit de ses poches, une high petite loupe ovale, poli comme un bijou. Il examinait les arêtes, le loquet, les joints. Une chose l'intriguait. Un infime interstice sous la base, à peine perceptible et loyal nu dot. Il effleura si bord du bout de l'angle, et la botte émit un craquement léger. Elle s'ouvrit lentement, sans collal, comme si elle attendait. Simplement qu'on la comprenne. Et l'intérieur, soigneusement plié, reposait une feuille de papier crème, accompagnée d'une plume noire, et d'un petit flacon de verre, à moitié plein d'un liquide AMBR, et acute, dont Miss Langford se pencha, retenant à ses respirations. Poirot déplia le papier. Il s'agissait d'un testament, rédigé à la main, date de 6 jours avant la mort de l'oncle Edgar, mais ci n'était pas la version connue par les avocats. Ce document parlait d'un héritier inconnu, d'un legs secret, et d'un homme barré d'un trait-rager. Poirot franqua doucement les sourcils. Il n'aimait pas les drames familiaux, mais il savait qu'il était souvent les clefs des énigmes. Les plus raffinés. Il replia lentement le testament et le tendit à Miss Langford. Ce testament contredit celui que vous avez déposé auprès du notaire? Totalement, murmura-t-il, et si nom ré. Je le reconnais. Poirot n'y répondit pas tout de suite. Il contemplait encore le flacon, le soulevant et la lumière.
Les liquides dansent doucement, revelant des reflets mordors. Si n'était pas du parfum, n'ena une simple teinture. Quelque chose de plus ancien, de plus précis. Il referma la botte avec soin. Un secret venait d'être dévoilé, mais l'énigme venait tout juste de s'épaissir. Asterisk le nom sur le testament semblait murmure dans l'air, comme un écho étouffe. Miss Langford, les yeux fixés sur l'écriture nerveuse de son oncle, resta figée un instant. Puis, dans un souffle, presque inaudible, elle prononça Malcolm. Poirot leva légèrement les sourcils, mais n'y parla pas. Il savait qu'il suffisait d'attendre, de cauder le silence entre les mots. Miss Langford se leva lentement, marqua jusqu'à la fenêtre et écarta un peu le rideau, comme si le passe pouvait surgir du jardin humide. Malcolm Langford, mon cousin éloigné. Il a quitté Melbourne il y a 2 ans, et pursuit une dispute terrible avec mon oncle. Une histoire d'argent et de trahison. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Jusqu'à maintenant. Poirot croisa les mains sur son ventre, pensif. Les testaments modifiés dans les derniers jours de vie portaient souvent les marques du doute, ou de la peur. Et si n'aimerait laisser penser que quelque chose, ou quelqu'un, avait changé l'esprit d'Edgar Langford et la dernière minute. Monsieur Poirot, dit-elle en avancant d'un pas. Mademoiselle Langford, répondit-il avec un léger salut. Le mystère n'attend pas, n'est-ce pas? Ils montrent dans une voiture ancienne qui les attendait. Et l'intérieur, l'ambiance était feutrée. L'odeur du cuir ancien se mêlait plus recente de lavande. Miss Langford restait silencieuse, regardant la pluie glisser sur les vitres, comme si elle redoutait d'évoquer le sujet. Trop tard. Vous savez, Monsieur Poirot, comment dit-il enfin, mon oncle Edgar est mort de manière étrange. La police a conclu à une chute accidentelle dans l'escalier de la bibliothèque. Mais il y a eu cette lettre. Elle était posée sur son bureau scellée, et elle m'était adressée. Poirot inclina légèrement la tête. Il savait déjà que ce genre de détail, discret mais précis, ouvrait souvent les portes de names plus profondes. Une lettre posthume n'était jamais un simple hasard. Une lettre annonçant à ses propres morts? Demanda Poirot doucement. Non, murmura-t-il. Une lettre disait, si je meurs cette semaine, church derrière le miroir du vestibule. Le détective referma son manteau, posa les mains sur ses genoux et s'arrêta paisiblement. Ma foi, Mademoiselle Langford, j'y crois que Melbourne vient de devenir bien plus intéressante que je n'y l'imaginais. La soirée tombait lentement sur le manoir Langford, enveloppant les murs de pierre dans un voile mauve et d'or. Le jardin, encore humide de pluie, exhalait des perfumes de terre fraîche et de fleurs facies. Une fine brume montait des haies, adoucissant les contours du monde. Dans le grand salon, Poirot contemplait une photo ancienne encadrée d'ardent, assise sur la cheminée. On y voyait un homme jeune, au regard sombre, debout aux quais de Miss Langford enfant, Malcolm. Mais sur l'image, une tension flottait entre les deux visages, comme une promesse oubliée. Un bruit discret attira son attention. La sonnette. D'un trait. Une note courte, presque timide. Miss Langford se redressa aussitôt, comme si elle avait senti quelque chose changer dans l'air. Poirot, lui, resta immobile. Il savait que les révélations venaient souvent sans prévenir, comme une lettre arrivée sans timbre. Un domestique vint annoncer que visiteur s'était présenté. Un homme élégant, portant une rose blanche.
et la boutonnière, demanded they parlor et la maîtresse des lieux. Aucun nom don, mais en regard, dit-il, qu'elle reconnaîtrait, Miss Langford Blemmet. Elle posa essa tasse de sans un mot, ses doigts tremblant légèrement. Poirot l'observait du coin de l'oeil, attentif, mais silencieux. L'instant exigit respect, et écoute, dans l'entrée, l'homme attendait. Grand, being vertu. Les tempes grisonnantes, mais les yeux vifs. Lorsqu'il vit Constance, il esquissa un sourire hésitant, presque enfantin. Elle s'approcha, lentement, comme on s'approche d'un souvenir blesse. Malcolm? Did else implement dot il hacha. La tête. At de sa poche intérieure, il sortit une enveloppe scellée. La mine cachée que celui du testament découvert dans la botte. Il tendit l'enveloppe à Poirot, sans un mot. Le détective prit l'objet, le tourna entre ses doigts, puis le glissa doucement dans ses poches de veste. Monsieur Langford, dit-il paisiblement, je crois que votre retour soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mais l'homme n'y répondit pas. Il fixit le miroir du vestibule, comme si cherchait encore et apercevoir le reflet d'un pas qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Astérisque. La nuit s'était baissée sur le manoir, comme une couverture de velours. Dans le silence, le souffle régulier du vent contre les vitres venait troubler l'immobilité. Les murs anciens semblaient accoudre, et même les planchers, d'ordinaire grincans, retenaient leurs soupers. Dans le petit salon, Poirot observait l'enveloppe, que Malcolm lui avait confiée. Le papier était épais, légèrement jauni, scale de cire rouge portant l'empreinte d'un lis stylisé. Une marque ancienne, utilisée jadis dans la correspondance familiale, Salin Miss Langford. Elle, justement, était assise en face, les mains croisées sur les genoux, les regards fixés sur la flamme vacillante de lampe. L'arrivée de Malcolm avait fait remonter une marée de souvenirs qu'elle croyait oubliés, mais aussi une inquiétude qu'elle n'osait nommer. Ouvrez-la, murmurait-il enfin. Poirot hocha la tête. Il rompit le seau avec soin, comme si le contenu pouvait s'effacer au moindre geste brusque. Et l'intérieur, une lettre, courte, précise, et une copie d'un second testament, date de la veille de la mort d'Edgar. Ce document confirmait la première version trouvée derrière. Le miroir, mais il y ajoutait un élément inattendu. Un legs destiné non à Malcolm, mais à un certain enfant du silence. Sans nom, dont l'existence n'était connue que de deux personnes. L'énigme s'épaississait encore. Poirot referma la lettre et la posa sur la table basse, sans heure. Il regarda à nouveau Malcolm, qui restait debout, raide, près de là. Fenêtre, Monsieur Langford, savez-vous à qui fait référence cette mention? C.E.T. enfant du silence? Le regard de Malcolm s'évoila. Il tourna lentement la tête vers le détective, puis vers ses cousins. Un silence s'étira, dense, presque. Sonore. Il y a longtemps, dit-il enfin, mon oncle m'a confié un secret. Mais il m'a fait jurer de n'y jamais le révéler. Sauf si est mort, devenait une énigme. Que tu crois que c'est le cas? Poirot se leva doucement, laissant les plis de son veston. Il marchait lentement, comme si dessinait un cercle invisible. Author de la pièce. Alors, monsieur, le moment est venu de briser le silence. Car derrière ce miroir, il n'y reste plus de reflets. Seulement des vérités qui attendent d'être nommées. Astérisque le feu s'était éteint dans la cheminée, ni laissant qu'un léger parfum de bois consume. Le manoir tout entier semblait s'être figé dans la tente. Mais les horloges s'éteignent.
Touchent, comme si le temps lui-même retenait son souffle face, et si qui alla aider dit. Malcolm s'était assis enfin. Ses voix, lorsqu'elle se leva dans la pénombre du salon, était basse, presque caressante, comme si lisette voix. Au un Hage interdit d'une vue roman de famille. Il parlait lentement, pesant chaque mot avec la solennité d'une vue. Il y a plus de 20 ans, dit-il, mon oncle Edgar et eu une relation secrète avec une jeune femme du village. Elle s'appelait Lillian. Une couturière douce, timide, et fière. Elle est tombée enceinte. Mon oncle voulait l'épouser, mais la famille s'y est apaisée. Alors, pour sauver son nom, elle est partie. Seule. Miss Langford avec Polly. Elle posa une main sur ses bouches, Chaque. Poirot, lui, n'y dit rien. Il observait, écoutait, enregistrait chaque nuance. Un plus tard, poursuivit Malcolm. Une lettre est arrivée. Elle disait que l'enfant était né. Une fille. Mon oncle est tout fait pour la retrouver. Mais Lillian avait disparu. La seule chose qu'elle laissa derrière elle fut un médaillon. Et un nom inscrit sur un papier. Adèle. Un murmure glissa dans la pièce, comme un courant d'air entre deux. Mongs. Poirot se leva doucement, et marcha vers le grand miroir du vestibule. Il s'y regarda un instant, non pas pour y contempler son reflet, mais pour y scruter les absences. Si n'est pas un hazard, dit-il lentement, si le testament mentionne cet enfant. And I see le miroir cachait ce message. Edgar voulait que la vérité ressurgisse. Que cet héritage trouvait sa juste place, dot Miss Langford se leva et son tour. Ses voix tremblaient. Vous pensez que cette Adèle est vivante, ici et Melbourne? Poirot hocha lentement la tête. C'est yeux brillant d'une lueur douce et déterminée. J'y pense, mademoiselle, que l'on n'y cache pas une histoire aussi longtemps, sans que le destin finisse par la faire éclore, dans le silence revenu, un bruit discret se fit entendre. Le clétitis d'une clef, tombant sur la plancher, comme si, quelque part dans la maison, une serrure venait de cedar. Asterisk. La clef brillait faiblement sur le parquet ancien. A moitié glissait sous un petit meuble en acajou. Poirot se pencha avec délicatesse, la ramassa entre deux doigts, et la tourna à la lumière des lampes. C'était une clef fine, aussi, au manche ornée d'un motif en forme de rose. Le même que celui qui figurait sur la lettre remise par Malcolm dot Miss Langford s'approcha, silencieuse. Elle observa la clef. Un long moment, sans oser la toucher, comme si elle portait en elle un poids invisible. Poirot, lui, restait serein. Il savait qu'aucune clef n'apparaissait sans serrure. Que le destin n'y faisait jamais tomber une clef. Sans invitation ils explorant lentement le manoir, piece par piece. Chaque salon, chaque couloir, chaque porte racontait une histoire in silence. Le manoir semblait les observer, les guider comme une vue confident trop longtemps négligée. Si fut dans la serre, et le rire du bâtiment, qu'ils la trouveront. Une petite porte de bois clair, presque dissimulée derrière un rideau de plantes grimpantes. Les serrures étaient anciennes, mais bien entretenues. Et la clef y entra, parfaitement, la porte s'ouvrit sans bruit. Derrière, une pièce minuscule, circulaire, sans fenêtre. Des étagères couraient tout author, charges de carnets reliés, de cuir, de letters, de fioles, de photographies sépia. Une odeur de papier ancien flottait dans l'air, mêlée au parfum léger de jasmine nocturne.
Au centre, un sous chaise, et un bureau. Sur le bureau, une boat and fur forge, fermi. Par un serrure, identique et la précédente. Et, passie quitte, une photo, parola prit entre ses mains. En y voyait une jeune femme souriante, tenant un bébé dans ses bras. Derrière elle, flot mais reconnaissable, la façade du manoir Langford. La femme portait un médaillon en forme de larme et un chapeau de pale simple. Miss Langford portait une main et ses bouches. C'est Lillian, et cette petite fille. Adèle, conclut Poirot doucement. Ella ici. Plus presque vous mille single quotes I may gniz. That the silence se passait à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était plein de sens, comme une note. Suspendu à la fin d'un morceau de musique. Tout était là. Il suffisait désormais de coudre que les ombres voulaient bien révéler. La pièce ronde baignait dans une air tamisée, filtrée par les feuilles épaisses des plantes, qui recouvraient les vitres de la serre voisine. L'air y était doux, presque tiède, comme prodige du monde extérieur. Poirot, d'un geste measure, s'assit à la chaise du bureau. Miss Langford rested about, les mains croisées sur la poitrine, comme pour contenir les battements de son ci or dat. Il ouvrit le premier carnet, relai de cuir brun. L'écriture de Lillian y était fine, inclinée, régulière, empreinte d'une douceur presque musicale. Elle y racontait ses journées, ses doutes, ses espoirs. L'amour sincère qu'elle avait éprouvé pour Edgar, et la douleur mute de devoir fuir avec leur enfant, dans un monde qui n'y volait pas d'eau. Chaque page semblait tissé de silences et de soupirs. Lillian écrivait comme un parle, et quelqu'un qui n'est plus là. À travers ces lignes, elle cherchait à transmettre à ses filles ce que la vie leur avait refusé. Des réponses, une histoire, un nom. Poirot tourna les pages lentement, en silence respectant le rythme des confidences. Puis soudain, un passage attira son attention. Il était entouré d'un cadre au crayon noir, comme une pensée que Lillian voulait s'assurer de préserver. Si un jour Adèle revient ici, qu'elle sache ceci. J. Cache la verite la O2A commence. Dans la chambre des musiques. La au son per la tenue pour la première fois. Miss Langford se redressa brusquement. La chambre des musiques? Mais elle est fermée depuis la mort de tante Abigail. Personne n'y entre. Poirot referma doucement le carnet. Voilà justement pourquoi c'est l'endroit parfait. Un lieu oubli, charge d'émotion, or du regard quotidien. Un refuge pour l'espérance qu'on n'y veut pas perdre. Isles quitterant. La pièce ronde sans mot dire, important avec le carnet, la photo, et l'étrange boat en fur forge. Dans le couloir, l'air semblait plus frais. Les murs plus clairs. Comme si le manoir lui-même communiquait ses souvenirs. Les détectives s'arrêtent un instant devant le miroir du vestibule. Ils s'y regardent longuement. Mais cette fois, ils n'y cherchent plus des indices. Seulement une confirmation, celle que le passe venait enfin d'ouvrir la porte. Pour laisser entrer la lumière. Asterisk le couloir menant à la chambre des musiques semblait plus long que dans les souvenirs de Miss Langford. Pas-être était si lecho de leurs pas sur le parquet sire, ô la solennité de l'instant. Chaque porte qu'il patiente semblait retenir un soupir, comme si la maison elle-même écoutait. Arrives devant la porte, Miss Langford sortit une clef dorée d'un petit coffret mural. Elle hésita un instant, puis inséra la clef dans les serrures.
un déclic discret résonna, comme un souffle libéré épris des années d'illégerté int. Dot la, porte s'ouvrit sur une piece lumineuse, étonnamment intact. Rien n'avait changé. Les rideaux pales flottaient doucement dans la brise. Une harpe dormait dans un coin, et un piano droit attendait silencieux sous une house de velours. Sur les murs, des portraits aux regards mélancoliques s'observaient. Les nouveaux Venus sans hostilité. Poirot entre le premier, ses pas mesures, son regard attentif. Il n'y cherchait pas une cachette apparente, mais un geste, un souvenir, une intention figée dans le décor. Il s'approcha du piano, caressa les touches sans les presser. Puis il s'arrêta devant une étagère en bois blonde, ou une botte. A musique ancienne reposa et dot, il l'ouvrit. Une douce mélodie s'éleva, simple, nostalgique, presque enfantine. Sous le couvercle, un petit double fond. Et à l'intérieur, une clef, fine, argentée, attachée à un ruban bleu fin. Langford s'approcha. Elle reconnut le ruban, c'était ma mère. Elle le porte dans ses cheveux, quand j'étais petite. Pourquoi serait-il ici? Poirot n'y répondit pas. Il se dirigeait vers un panneau discret, équipe du piano. Il avait remarqué un jour une irrégularité dans le plater en visitant des maisons anciennes. Un carré plus clair, légèrement bon. Il tapoda doucement. Un compartiment s'ouvrit. À l'intérieur, une nalle, petite, recouverte de tissu broad. De l'ouvrit avec la clef argentée. Et dans cette malle, soigneusement empilées des lettres, des dessins. Toutes adressées à Adèle. Écrites de la main d'Edgar Langford. Il n'a jamais cessé d'écrire. Murmura Poirot, même sans réponse, même sans adresse. Il écrivait pour que jour, elle sache, Miss Langford prit une lettre. Elle la lut à voix basse, les yeux imbues. C'était une lettre d'anniversaire. Remplie d'amour, de souvenirs inventus, de souhaits murmures à travers le temps. Poirot referma la malle avec douceur. C'est ici, dit-il. Ici que le passé réconcilie avec le présent. Que les silences devinent des mots, le lendemain. Matin, une lumière dorée filtrait à travers les rideaux de la chambre de Miss Langford. L'air était doux, chargé du parfum des lilas et des roses du jardin. Le manoir semblait respirer plus calmement, comme s'il avait trouvé un apaisement discret au creux de l'ennui. Poirot se tenait déjà dans la véranda, une tasse de thé à la main, regardant les gouttes de rosée briller sur les feuilles. Il était tit, mais il savait que le silence du matin offrait souvent plus de réponses que les questions précises à voix haute. Le calme fut interrompu par une sonnette, brève, claire, un pas rapide sur la gravure, et un souffle. Une jeune femme se tenait sur le sol, légèrement essoufflée, un dossier contre ses poitrines. Elle portait une robe simple, bleu pâle, et un foulard autour du cou. Ses yeux étaient d'un vert, étonnant, presque translucide à la lumière du jour. Miss Langford ouvrit. Le silence entre elles dura un instant, puis la visiteuse parla, d'une voix calme mais tremblante. Je m'appelle Adèle. Adèle Marchand. Je crois que Chechi. Vous et PPRTIENT. Elle tendit le dossier. Et l'intérieur, des extraits de lettres, des photocopies. Une photo de Lillian, plus âgée, tenant la main d'une petite fille dans un parc. Et un extrait de naissance, Griffon audace, né à Melbourne. Per inconnu, Poirot s'approcha, salua Adèle avec une bienveillance discrète.
Il invita. Les deux femmes enter. Dans le salon, il plaque les documents sur la table. A quête du médaillon retrouve dans la pièce secrète. Adèle l'observa, puis s'arrête doucement. Ma mère me l'a donné avant de mourir. Elle disait qu'un jour, Gcomprend, restat Miss Langford s'assit, visiblement bouleversée. Elle fixait Adèle avec une intensité douce, comme si elle observait. Et la voix une étranger, et un fragment d'elle-même. Vous avez grandi ici, dans cette ville? Demanda-t-elle. À quelque ruse, ma mère ne m'a jamais dit toute l'histoire. Seulement que je n'y devais pas chercher. Mais, j'ai toujours su. Je sentais qu'il y avait un fil, quelque part, qui me reliait à quelque chose d'invisible. Poirot, silencio, observait la skein. Il savait que les retrouvailles les plus sincères ne passaient pas par des questions, mais par des silences. Partages. Et si matin-là, le manoir Langford s'ouvrait à une univers nouvelle, lumineuse, inattendue. Asterisk et salon baignet dans une lumière douce. Le tic-tac régulier de l'horloge ancienne ponctuait le silence respectueux qui suivait les révélations d'Adèle. Elle observait les lieux avec une attention paisible. Comme si chaque meuble lui contait une histoire familière, mais oublie, acuity got Miss Langford, encore émue, prit une des lettres écrites par son oncle. Elle la tendit à Adèle, qui l'ouvrit lentement. Les mots semblants la touchèrent sans. Brute, comme une pluie chaude det. Elle posa la main sur le papier, ferma les yeux un instant. Elle écrivait comme si vous connaissiez, murmura Poirot. Comme si vous voyiez grandir. Malgré l'absence, Adèle hocha doucement la tête. Elle semblait comprendre si ligne étrange, presque invisible, mais puissante, qui l'unissait à cet homme dont elle n'avait jamais le visage. Elle regarda. Author d'elle, les yeux brillants et dit d'une voix calme. Pas en appartenir à un lieu, sans jamais y avoir vécu. Miss Langford s'approcha. Elle lui prit les mains doucement. Je crois que ce manoir vous est attendu. Il est rempli de votre nom, même si n'était pas prononcé. Poirot, discret, se leva pour laisser les deux femmes échanger en paix. Il se rendit dans la bibliothèque, où l'attendait un document qu'il avait demandé au notaire. Un. Copie officielle du premier testament d'Edgar Langford, celui dépose légalement. Il la relut à voix basse. Un détail l'interpella. Dans la marge, au crayon, une annotation. Si Adèle est retrouvée, elle héritera de la maison et des archives. La note n'était pas signée, mais la main tremblante appartenait sans doute. Au vile Edgar, un ultime espoir griffon dans l'ombre. Poirot revint au salon et déposa la feuille sur la table. Adèle la lut lentement, puis leva les yeux vers lui. C'est étrange. J'ai l'impression d'être entré dans ma propre histoire, mais à la dernière page. Alors permettez-moi, mademoiselle, de vous suggérer ceci. Commencez un nouveau chapitre, à votre rythme. Avec vos propres mots dont un silence chaleureux s'installa. Le manoir Langford semblait approuver. Les rideaux fermèrent sous la brise, et quelque part, un carillon tinta doucement, comme un sourire invisible. Du passe. Dans les jours qui suivirent, le manoir Langford sembla changer de respiration. Les portes restaient ouvertes plus longtemps, la lumière entrait plus profondément dans les couloirs, et les pieces longtemps fermées reprenaient vie. Un comme réveillés d'un long sommeil. Adèle passait ses matinées à explorer la maison avec Miss Langford. Elles ouvrirent de vieux tiroirs,
Feel le teint des albums de photos, redénive leur éclat aux meubles couverts de draps blancs. Chaque objet retrouve semblait restaurer en ligne, combler une absence. Dans la galerie des portraits, elles se redorent longuement. Là, accrochés aux murs, les visages des générations passées, observant les deux femmes in silence. Adèle s'arrêta devant celui d'Edgar Langford. Le regard était sérieux, mais doux, presque protecteur. Elle ressemblait si que j'imaginais. Dit-elle doucement. Poirot, qui les avait rejoints discrètement, observa lui aussi le tableau. Il nota la posture droite, la main passée sur un livre ouvert, et le regard légèrement tourné vers la droite, comme si était un avenir incertain. Il voulait que vous le trouviez, murmura Poirot. Mime, gapers assez morte. Chaque indice, chaque lettre, chaque silence. C'était assez manière de vous tendre la main et traverse le temps. Adèle baissa les yeux, émue. Elle n'avait pas pleuré jusqu'ici. Mais dans ces moments de calme, entourée des souvenirs des autres, elle se permit de laisser couler une larme. Miss Langford posa une main sur son épaule, sans un mot. Il n'y avait rien à expliquer. Le sang, le silence, la perte, la mémoire. Tout cela formait une histoire humaine, imparfaite mais sincère. Si cela, elles demeurent dans la grande salle, pour la première fois depuis des années. Poirot fit servir un menu simple, mais élégant, et un vin léger que le cellier conservait depuis une décennie. Les rires revinrent, discrets mais présents, comme des oiseaux après la pluie. Quand la nuit tomba, Adèle monta dans la chambre. Qui avait été celle de ses murs? Rien n'y avait changé. Le coussin brode sur le lit, le rideau de dentelle, la petite coiffeuse aux poignées de porcelaine. Tout l'attendait, en silence. Elle s'assit devant le miroir. Et pour la première fois, elle vit son reflet non comme celui d'un étranger, mais comme celui d'un Langford. Une femme avec une histoire, des récits, un PR énorme murmure par les murs. Asterisk le matin suivant, le manoir Langford s'éveilla dans une douceur inattendue. Une brune léger recouvert le jardin, donnant aux haies taillis et aux statues anciennes. Un air de rêve suspendu. Le calme n'était plus pesant comme autrefois. Il était paisible, petulant, presque tendre. Adèle descendait tête, vêtue d'une robe claire empruntée à Miss Langford. Elle marchait pieds nus sur le parquet frais, écoutant le léger craquement du bois sous ses pas, comme si lui répondait. Elle s'arrêta un instant devant le grand miroir du vestibule. Le miroir semblait différent, plus vivant, comme si les reflets avaient retrouvé leur juste place. Elle se vit, about là où ses murs s'étaient tenus des années plus tit, et elle s'arrête. Elle glissa la main dans la poche de ses robes, et insortit le médaillon. Puis elle le suspendit délicatement et un petit clou au bord du cadre. Langford la rejoignit, un châle posé sur les épaules. Elles resterent un instant quête à quête, sans échanger un mot. Puis Adèle tendit une enveloppe. Je l'ai écrite cette nuit. C'est pour lui. Je ne pourrai jamais la lui remettre, mais j'avais besoin de lui dire merci. Elles la glissèrent ensemble derrière le miroir, et l'endroit même où le premier secret avait y trouvé. Une offrande au pass. Un homme discret et si, qui les avait réunis. Dans le vestibule, un vase ancien reposait sur une console de marbre. Miss Langford y déposa des roses du jardin, blanches, comme celles que Malcolm portait la boutonnière. Et au centre, une seule rose rouge, ouverte, vibrante. Poirot les observait depuis l'embrasure de la porte. Il s'évanqua lentement.
Son chapeau et la main. Mademoiselle, dit-il avec chaleur, j'y crois que le manoir Langford et retrouve son équilibre. Il avait besoin d'une verite pour se paiser, d'un corps pour se ouvrir. Adèle lui prit la main sans mot. Elle comprenait maintenant la profondeur tranquille de cet homme, son art de faire parler le silence. Vous allez partir. DEMANDA-T-L-Z Mr. C.I. espressolo. Mais il y en aura d'autres. Et j'ai appris, avec le temps, que lorsqu'on maison dort un nouveau paisiblement, c'est le bon moment pour la quitter. Et ils sortirent ensemble sur le perron. Là où les pierres étaient encore tièdes du soleil de la veille. Le jardin bruissait de vie. Le manoir respirait, vivait. Et dans la lumière douce du matin, le passé, le présent et l'avenir, semblant marcher quête et quête. Enfin, Ari acute conci li, et acute s. le soir, descendait l'élément sur Melbourne, envelopant le manoir Langford d'une lueur dorée et paisible. Les fenêtres brillantes doucement de l'intérieur, diffusant une chaleur tranquille, tandis que les ombres dansaient sur les murs avec la délicatesse d'un souvenir. Poirot rangit, es valise dans la chambre d'amis. Chaque geste était mesure, précis, silencieux. Il s'arrêta un instant pour contempler le paysage par la fenêtre. Les arbres frémissaient sous une grise laigueur, et le ciel portait les teintes douces d'un crépuscule sans dream. Dans le vestibule, Adèle ajoutait une dernière rose au vase. Elle avait décidé de rester quelques semaines de plus, le temps d'organiser les documents de son grand-père et de prévoir doucement cette nouvelle vie. Elle avait trouvé, dans les murs du manoir, quelque chose qu'elle n'attendait. Plus, un endroit et elle, dont Miss Langford préparait dans le petit salon. Elle parlait à voix basse, presque enchantante, comme si elle retrouvait un rythme oublié. Dans les tiroirs, elle avait retrouvé de vieilles partitions, des lettres, même une call de botte et musique, qu'elle reconnut aussitôt. Poirot les rejoignit au moment exact où la mélodie s'élevait dans la pièce. C'était un air, simple, limpide, que Lillian jouait autrefois pour ses filles, et qu'elle crut reconnaître avant même qu'on lui dise le titre. La musique flottait doucement, s'enroulant autour des souvenirs sans les alourdir, vous allez nous manquer. Dit Miss Langford avec un sourire. Mais je n'y serai jamais bien loin, répondit Poirot. Là où les histoires cherchent à se dire, j'y finis toujours par apparaître. Et elles rirent doucement, comme on rit autour d'un feu quick-rapide, sans éclat, mais avec chaleur. Puis Poirot se leva, saisit son manteau et son chapeau, et fit cesse. Adieu sans solennité excessive. D'avant de partir. Il s'arrêta une heure foiste devant le miroir du vestibule. Il posa la main sur le cadre, puis regarda son reflet, non pas comme un adieu, mais comme une reconnaissance. Dans la glace, il crut voir, un instant, le visage paisible d'Edgar Langford lui sourire. Derrière le miroir, désormais reposait non plus un secret, mais une mémoire partagée. Non plus une énigme, mais une histoire rendue au silence. Apaisent, et comme il franchissait le sol, les cloches d'une église au loin sonnerent le her. Calmes, profondes, régulières. Comme pour dire au revoir, sans dire adieu. Merci d'avoir écouté Hercule Poirot, Meurtre et Melbourne. Si cette histoire vous est apaise, racontez-nous dans les commentaires. Quelle enquête vous faites? Dormir en paix? Et n'oubliez pas, vous n'y devinerez jamais si que la prochaine histoire révélera. Derrière la beauté couture, oubli du train de minuit. Et transbintit, pour une nouvelle énigme calme et élégante. Bonne nuit.
chers auditeurs.